Good evening. It is always a pleasure to start with this decisive music, which makes a difference between real horror from unreal, and it sets the tune. And I'm happy to be present here in this unexpectedly large room, because initially we planned a much more modest room, but thanks to the organizers, we were provided with this room, and I'm happy to see it being filled. Though the topic, as compared to those discussed at the Gaidar forum today and yesterday, is less applied, so to say, and more theoretical, though I believe that as the result of our discussion, we will understand that it is here that we discuss what needs to be discussed. This panel was put forward together by the Valery Forum that I represent here and the Russian Public Opinion Research Center that its director Valery Fedorov represents, as a certain discussion connected with the project that Russian Public Opinion Research Center and Valery Club launched a couple of months ago. And first it was announced at the session of Valery Club in Sochi. And now we are in the progress of its implementation. And it is a pretty ambitious project, which is called Future Preparedness Index, and Valery will give us more details about it, and I will tell you in a couple of words why we had this idea jointly. The fact that the world is changing in a turbulent and decisive way is a truism that has been mentioned for many years, and it has become a cliché. But at a certain moment, it turns out that this cliché turned into reality, practical reality, and the changes, quantitative changes that have been accrued in the global system in all areas, starting with politics and economy and ending with social structure, technologies, and all the rest. So the quantity turned into quality. And now we witness, obviously, some completion of a stage that everybody deemed as the new set of the world, starting with the end of the Second World War. And now it feels like it was not a new set, but some interlude, an interim and transition period to something different, something new, which has been completed. And institutions in all senses, political, social, and economic, that we have inherited from the 20th century are not capable of meeting new challenges. And they have to either adapt to changes or change themselves into something different. And the state is an institute that has existed practically always, and there have been presuppositions that seemed to be illusions a decade ago that the state as a structural unit of structural organization of the world is losing its sense, and that it changes the functions of the state, at least in the sense of quality. And today we do not feel that anymore. The state has survived and takes a revenge as a structural unit of all the processes. But what it will be like and what function it will implement and whether it will be capable of implementing it, what the citizens will expect from it, and we're not talking about some specific country here, we're talking about the whole world. So that is an open-ended question so far. And trying to give an answer to this question, or at least indicate those directions where we have to look for these answers, was the idea that became the basis of Future Preparedness Index project. And Valery Fedorov will give us more details about it. Good afternoon. I have a technical question, whether we can show the presentation, the PowerPoint presentation now. We can? Okay. Then I would like to first of all greet you all here at the Gaidar Forum, and I would like to remind those who know about it or to tell those who do not know about it that in 2017 we
think not only about 100-year anniversary of the great socialist October Revolution, as it was called in the Soviet times, but we are going to celebrate another critical date. We celebrate 30 years since the day the Russian Public Opinion Research Center was founded. So my congratulations to all of you. In December, we will have this 30th anniversary, but I believe that we will celebrate this great event for the whole year. So we can say that the Gaidar Forum is the first in this range of events. And I believe that it is not by chance. Having read again the book of Yegor Gaidar, The Death of the Empire, I faced his story about very hard thoughts in the beginning of the 90s when he was thinking about very dramatic and tough reforms, and we understand that it was a moment of choice which was not easy. And he's saying about the last drop that inspired strength in him, that no matter how hard that program and that set of solutions and decisions was, they had to be taken. And he was speaking about the report of Russian Public Opinion Research Center that he saw, and it incorporated data that were connected with the answer to the question, when will it be better? So the citizens of the Russian Soviet Republic were asked this question, and the majority of pollsters said never. And he understood that those people were ready to anything, and that became the last straw that broke the hump of the camel, and the decision was taken. And we all know the value of memoirs, and historians do know that most of all it is hardly possible to believe that, but on the basis of this story I can make a conclusion that our humble efforts and the effort of our predecessors and forefathers, Tatiana Zaslavskaya, Yuri Levada, Boris Groshin, and other colleagues, sociologists, meant really a lot in the current history of our state. And I hope, and I'm even sure, that the next 30 years will see the attention of the state to sociological data increasing, not decreasing, on many reasons. Therefore, there is one other bit of good news. On the 9th of January, in Russian Public Opinion Research Center, for the first time in Russia, we launched a satellite, or Sputnik, which is the name of our new research project, and that is daily all-Russian representative public opinion poll. And the key word here is daily, because before that we had nothing of that kind in Russia. We had weekly polls, and even if we had some daily polls, they were short-term poll that were connected with some tasks like pre-election tracking and so on and so forth. But now that is a thing of the past. Now we will have this daily poll, and probably sometime later it will be even more often. And here we are not the first in the world, we are the first in Russia and third in the world. And beyond this country, Gallup carries out daily polls in the US and Yukov in the UK. And further on they have also a global poll. And I believe that the opportunities of daily polls are clear. And now any event, any idea, any suggestion, any initiative, and also any fake. Сегодня, значит, судачит весь мир, начиная с Соединенных Штатов. Все это может быть, значит, протестировано с точки зрения того, как это было воспринято, как, насколько быстро разнеслась та или иная новость, как она была проинтерпретирована и что же в связи с этим делать. Кому делать? Ну, а тем, кто имеет какие-то возможности что-то делать. Это политики, это государственные деятели, это лидеры мнений, это масс-медиа, это бизнес,
Это третий сектор, ну, на самом деле, все желающие, кто хочет знать больше и готов использовать эту информацию для своих решений. Ну, на этом заканчиваю короткую саморекламу и перехожу к рекламе нашего совместного с Валдайским клубом проекта «Индекс готовности к будущему». Тем, кто участвовал в последнем Валдайском форуме, это, наверное, хорошая возможность повторить и вспомнить то, о чем мы уже там говорили, а тем, кто был лишен этой возможности, ну, это первый такой выход, значит, в свет этого проекта, с которым мы будем жить и весь этот год, и, я надеюсь, не только этот год. Итак, индекс готовности к будущему. Что это такое? Наша задача в рамках этого проекта выявить идеи и направления, развитие которых могло бы привести страну к успеху. Какую страну? Ну, мы, конечно, хотели бы, чтобы это была Россия, но так как проект задумывается как глобальный, международный, то данные будут открыты, и, в общем, все, кто захочет ими воспользоваться, могут попытаться привести к успеху свою собственную страну. Наша цель – увидеть в настоящем ростки будущего, прочертить возможные контуры нового мира и понять, какое место в нем будут занимать различные страны и нации. Как будет построен наш индекс? Он будет измерять состояние различных стран применительно к целому набору разнообразных параметров. Ну, начнем с экономика. Значит, все-таки мы находимся на Гайдарском форуме. Мы будем говорить о национальном богатстве, мы будем говорить о производительности труда, мы будем говорить о том, насколько экономическая динамика той или иной страны является устойчиво позитивной. Технологии. Второй важнейший параметр. Многофункциональные цифровые технологии, передовые технологии и уровень технологической сложности. Я сейчас называю только некоторые ключевые элементы. Конечно, ими наше представление о технологиях не исчерпывается. Точно так же, как наше представление о других важнейших параметрах не будет исчерпываться только теми двумя-тремя ключевыми моментами, которые я сейчас назову. Культура коммуникации. Здесь мы будем говорить о доступности современных коммуникаций, о распространении сетей нового поколения, о различных продуктах культурных индустрий соответствующих стран и о креативной экономике. Ну, все, наверное, знакомы с этим понятием. Качество жизни в государстве будущего. Здесь и продолжительность здоровой жизни, здесь и субъективный показатель удовлетворенности граждан уровнем качества жизни и, конечно, материальный фактор, материальное благополучие. Образование. Что происходит с развитием талантов в той или иной стране, что происходит с так называемым третичным образованием, не первичным и не вторичным, а третичным, с непрерывным образованием, с образованием взрослых. Ну и система управления не только государственная, но и общественная тоже. Насколько устойчивые, насколько эффективные, насколько гибкие институциональные системы государств и наций, насколько системы государственных услуг информатизированы, удобны, значит, переведены в цифровую форму, насколько эффективен административный аппарат, каков его КПД. Вот это некоторые ключевые, значит, элементы системы, эффективных систем управления. Безопасность, суверенитет, то, с чего начал Федор. Военный потенциал, потенциал полиции, уровень безопасности проживания в той или иной стране в наше все более турбулентное время. Международное влияние, роль той или иной страны в международной системе мер и весов, если так можно выразиться. Здесь и глобальная конкурентоспособность по целому набору показателей, здесь и
опять-таки, субъективный фактор, но очень важный. Это авторитет той или иной страны, и это ее международный статус, ну, по разному набору показателей, в том числе, например, членство в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций, но и, конечно, не только в нем. Наука. Научные прорывы, вклад в мировую науку, уровень развития научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Ресурсы, the resources and environment, the accessibility of key resources, the 21st century to citizens of these or those countries. We all know perfectly well that such a resource as water has come to the foreground, as well as clean air. That has become another key resource, and we can continue this list. Total waste recycling, strange as it might seem, is also a top-notch aspect that we are going to measure, and also the sustainable nature of resources. So that is the general set of indices of future preparedness. And we believe and hope that in the next series of fora, the beginning of which is laid by Gaidar Forum, will enable us to give more details of the image of the future that we need. Because the next stage is an expert poll, another poll technology that has been developed by Russian Public Opinion Research Center since 1991, and Boris Grushin, who is one of the founders of our company in Russia, was also the first to hold expert polls such as Glas Naroda or the Voice of the People, and others that we are using and are going to use to understand how close this or that country is to the future. And that is the method of expert opinion poll. And the series of fora, the first of which is the one that you are taking part in, is not only to form the image of the future, but also to form the expert panel. That is why we are calling on all those willing to take part in it, and we hope that it will be interesting for you, and of course it will be interesting and informative for us. As for the preliminary results that we would like to have not for all 200 countries, but for 20 or 25 countries, the ambitious goal is this May, June, and the St. Petersburg Economic Forum. By that time, we would like to present the first data. And as for the final result, we are expecting it in this October at another forum of Valdai Club. So that will be in October. Our mission is to work for the good of a better future. I believe these are probably pretty loud statement, but I believe that the huge potential of those gathered here really meets these high ambitious goals. And summing up on my pretty long speech, I would like to say briefly something about what I deem critical for the idea of the state of the future. In my view, in the situation where citizenship is not considered as a constant factor, but as a variable, and that is what we see in the current world, because you can change citizenship and not once in your lifetime. Citizens of the world really change from the subjects to the citizens who can choose where to live, and they can choose where to live and citizen of which country to be. So these two factors really disassociate with each other, and these all factors get into the pursuit for people and race for people, and what you need to have not to lose in this race
I believe that you cannot apply the one-size-fits-all approach to all the states, because there are some states that are small and there are large states. There are high and low populated states. There are states rich in resources and poor in resources. But still, we can see examples of Singapore, for example, low inhabited or populated country that managed to find their place in the world. And we have an example of Israel, also a small country, but its geopolitical state is, or status is by default catastrophic. But still, there are a great number of people in the world that deem it an honor to serve the Israeli army, even not being the citizens of this country and having no official obligations to this country. So the world has a lot of different models of successful states. And talking about the state of the future, I believe the most crucial thing is the balance of what the state takes from the people and what it gives them. As for what it takes from the people, of course, that is money in virtue of debts and levies. And it also, we can say that it takes also the blood, which is conscription or any other forms of serving your motherland. And what does it give? It gives laws, institutions. It also gives protection. That goes without saying. It gives social security. And currently we are discussing such a new form of social security as a guaranteed income, and certain experiments started in this relation. And the more services the state provides to its people. So that is another form, the service state. And another good that we cannot help mentioning after 2014, the state gives its people identity. And that is something in high demand in a modern cosmopolitan world without borders. It turned out that without identity, the state has nothing to do in the future. The state without identity turns more into a territory where other states and other identities are hosts. And the state without identity, and we can see an example of Ukraine, turns into a failed state. And therefore, a successful state of the future, I believe, is a state with a finely tuned balance of what it gives to the people and what it takes from them. Thank you very much for your attention. Thank you so much for this very detailed description. And I believe, so if we are, if we treat our agenda the way Valery did, then our future is not coming soon. So let's be more diligent. With the exception of one person on this panel, we will all reflect about our readiness for the future. But luckily, we have one person who is responsible for our state being ready for the future. And it's good that we have a person like him, Andrei Alexandrovich. The floor is yours. Good afternoon. So at first I was invited only to listen, so that's how you enticed me into the thing. So you know, earlier this afternoon we discussed the daily measures, and I remembered about the book by Stanislav Lem, Diaries of Iona the Quiet. I don't know if the majority of you read it. So, but it was about travels via a number of planets and stellar systems, and there was mention of an exciting organization where every resident of the planet was entitled to become a president. And Iona the Quiet
in a certain period of time, after he spent some time at this planet, he contacted the acting president and said that he was ready to replace him, and he started to take the president started to take the presidential chain with a huge medal in front of him, and something happened. The president disappeared. So the system was very simple on the planet. So all populations kept pressing the buttons, the red and the black one. So those who were happy with the president pressed the red button. Those who were not, they pressed the black button. So when the number of those unhappy was overwhelming, the president would blast off. So this book was written quite long ago, some 40 years ago, but it's still very relevant. And it has to do with the topic of how the state correlates with the corporations. So when we were talking about multinationals, so every multinational is responsible for many thousands of people. So people keep voting every day by buying goods and services. So what's the difference between the state and the multinational? Of course, it's not every day then you can replace the president or blast the president off. And thanks to that, the power can be less competitive. And in case it can be less competitive, then it has the opportunity to evaluate not only demands and requirements in the short run, but can also address some strategic goals in the long run. So I don't think I can reflect and share my opinion on strategic decisions before this audience. However, I would like to cover one small aspect of related to the responsibility of the state and development of the state. It has to do with the transfer of the cultural code in the area of science and education. To me, today, science and education are less focused on utilitarian goals, although the utilitarian goal is quite important. And science and education, they focus on the short-term goals, but they also model and build the future. So what's attractive about the state for a person? To me, it's the availability of the future. So in older days, in our country, we were really focused too much on the future. However, later we started to really pay too much attention to the present, when people didn't really hope for the future. So, and Yegor Gaidar covered it. So, but today the pendulum is going the other way. We started to think about the future. And to me, it's very important that in various areas like science, education, and others, that we could formulate our goals to different areas of our activities without being based on the internal corporate interests. So scientists should formulate goals for this science, and educationalists should set the goals that education should face. And the goal for the science should be based on problems, if I use the old language, should be based on the social economic development of the state.
So I believe this is truly important, and when we start to formulate it like this, then we can go away from the moment of the day, from the factology. We have the possibility to like ignore wording like we need to develop genetics. But we can say that we need to develop something more generic, like the life standards, the life quality. And the life quality is about the healthcare. And we would talk about the healthcare. We need to identify key diseases today, in the past, and in the future. So what diseases we can face in the future, and we start to think what can be done to resolve this issue. And we realize we need genetics to know the possibilities of a human body, or maybe we need to create some special conditions for people around us. We need to focus on an environment. So we need to add dimension to discussions of that kind. And science should work. It should forecast. And in this regard, when we would talk about development and sustainability and about what we can be responsible, we need to understand that, of course, the state should be responsible for our today's life. But the second responsibility, which is equally important, is to formulate, on the one hand, but also to provide, on the other hand, some development which doesn't appear as the key one today. And I would like to give you another quote. Mikhail Svetlov, a poet, he had a nice statement that he can easily do without the necessary, but he cannot live without the external. So the goal for developing the state and the society, so this external becomes necessary at some next stage. And I believe that if we would switch from the concept of what the state gives to people and what it takes from them. So an important thing is that the state should provide them with some reference points which should be reasoned. The state should not only give reference points, but also prove that they are achievable in practice and provide approaches for that achievement. So if the state does poorly in that regard, if people no longer believe in reference points they are offered, then despite certain stability and conservatism, this is not likely to come through. And I'm not talking about pure politics. It's not just goals and reference points, milestones in politics, but also in life, in science development, in education development, in areas important for a human being. So what's important for a human being? Security, individual and social. The problem of life quality, which includes health and also self-actualization, maybe the most important thing. So the person needs to be in demand intellectually. I don't know whether you expected to hear from me what I just said, but the topic of the discussion was general, so I decided that my reply should be general. Thank you so much.
this was absolutely, well, we were waiting to what you wanted to tell us. So you remembered Mikhail Svetlov, and I remembered one story I heard in the childhood, how Mikhail Svetlov was walking on the street and an acquaintance of him met him. And Mikhail Svetlov, he said, "Where are you going to?" So he said, "I have just 1 ruble left and I'm going to see the notary to have a certified copy of this ruble." So this is quite topical in our today's economic environment. And regarding the state and multinationals, I think that we will live in a very exciting world. So in the United States of America, the 2 key positions, the president and the secretary of state, will be people with business mentality. And we will see what this will mean for the politics. Yeah, so we have 2 businessmen in power. So maybe there will be a combination of 2 mentalities, and they will have to do this in a world which even the United States of America cease to understand. So now our next speaker, Andrei Bezrukov, who knows America quite well and who is savvy in strategic planning. Please, could you please comment on your perspective? Thank you so much. Good afternoon. So we heard a lot of experts in history earlier today, and I would like to take this opportunity. We are living in 2017, so I would like to look back into the past, what the situation we had 100 years ago. And if we compare the situation today and 100 years ago. So this will reveal the role of the state. So 100 years ago, the world was on the verge of a new economic model, the onset of automobiles, airplanes, communications. However, at that time, the world was split into 2 hostile camps. It was divided by inequality. So if and there is a work saying that we are living in the context of the same model of inequality like we had 100 years ago. And the third factor is the economic, military, and political division of the world. You remember how the social crisis ended and how this distribution of power ended, and I believe we have a lot of historians and economists here, and you probably remember what the state did to struggle in that situation. And the situation ended with a totalitarian state, and even in countries which was quite away from all the conflicts, the United States of America, we saw how the state accessed life of every citizen, which was followed by a redistribution of income, resulting in a creation of a completely different state from the way it used to be some dozens of years ago. Why is it interesting for us? Because now the state will have to tackle the same problems as 100 years ago. We have a new economic cycle starting, and countries that will succeed in getting mobilized and finding human and financial resources to be first to enter the cycle will become the winners and will dictate their own conditions. This is the first point. Then secondly, if we witness a social crisis, and you just saw how Donald Trump was elected President of the United States because it was
rebellion of the middle class in the country, which is believed to be the richest country in the world. So it means that the state will not only have to mobilize people to take positions in the new technological wave, and as Andrei Alexandrovich said, so this technological cycle or wave, it is bringing a new mentality. It's coming as a new paradigm, a new model of life as such. And I will say some words about the role the state will play and is playing now. Please take a look at economies of the developed countries. If you would look at healthcare and education is becoming permanent. For today, it accounts for 50% of economy. So the state cannot stay away from key factors like redistribution of knowledge and creating knowledge in the society. And at the same time, creation of an individual which could be productive in such a state. So, which means a healthy individual which will be able to find his place in the world and pay taxes. So, no matter how business is trying to focus on that, but these topics, healthcare and education, are so profound. But it's useless to talk about them without state. The state will always have healthcare and education as its key functions. And what we see in the United States, so where Obama and Trump took the situation, so they really clashed in such an area as education. And for today, they will start looking for a system which would respond to demands from the population. And we don't know what this system is going to be like. But it's evident that in the next 10 or 20 years, this will be the key question for US Americans and for other countries. Because in case health care and education account for 50 to 60% of the economy, it's really a serious question for us. And we will have to see how it is arranged, where the resources are, and so on. And I believe that the main question is the attitude to social justice, and with the layers, the social layers that exist, the state cannot go away from wealth redistribution issue and social justice. You remember how it happened 100 years ago. In some countries, it happened through revolution with a lot of blood, and in some countries, like the US, without much blood, but with a lot of suffering. And if you ask the Americans what was the most dramatic event of the 20th century, of course, they will answer the Great Depression. And here, in this or that way, for the future states, it will very soon be a prerequisite to solve this matter, how to preserve social justice and parity, not because they like it or not, because it suits them or not, but because if this question is not taken to the level when it can be solved without revolution, we will have social burst. And usually, social burst takes place in the weakest country. And some time ago, Russia was the weakest in this chain. Now the Middle East is the weakest in this chain. And what is going on there is the social blast because of the problems accumulated there. Apart from that, I would like to mention as well that now we are tapping the territory of a conflict between an individual and a state. And what you can see now, whether there is or there is no freedom on the internet,
Why should the state know everything about our money? Why should the state control us? On the one hand, of course, because the state will need all the resources to provide for competitiveness, which means the quality of life, like Andrei Alexandrovich has mentioned. At the next stage, how this tax distribution will happen is not clear, but obviously that will be in the conflict. And now you can see Snowden and Manning. These are the grains of the conflict that is being initiated between the overwhelming presence of the state and the willingness of an individual to have privacy. So, to sum it all up, I believe that it is too early for us to bury a strong state, and the speculations that the state, like the business, will be provider of services is obviously not something that will take place. Moreover, I believe most likely the reverse will take place, the overwhelming presence of the state. But then we have to pose another question. What the state should be like so that this overwhelming presence is accepted by the people? How should the state convince the people that the state has to interfere practically with everything? Thank you. Thank you very much. Convincing people that the state should interfere with practically everything, I don't know. I believe that Russia has a pretty complex, complicated and intertwined perception of it. On the one hand, they strive to rebel. On the other hand, the state has to interfere because otherwise, why do we need it? So we are always trying to find ourselves between these two poles, and the parallel with 1917 that Andrei drew makes us think about a lot of things. And as for the relations between the state and the individual, I believe it really is a key question, but not only in the sense that Andrei Bezrukov has mentioned, the right of the individual for freedom and privacy, but also another thing, because the individual can gather into certain groups on interests, tasks, lobbying, and so on and so forth. And when we were getting ready to this panel discussion, we had our internal debates, and the next person to speak, Alexander Filippov, our celebrated sociologist and philosopher, set the tune. And for me personally, it was really a critical topic that I hope to develop now, and that is an attempt of these groups of interest in modern world that can be formed in really various areas, not simply to influence the state, but to substitute the state. And regrettably, we can see that in many places, in Russia, for example, when the state was weak, there were pretty broad discussions on whether it should be strengthened. And at the same time, there were a lot of volunteers to perform all these functions. Naturally, not without their personal geschäft. You're giving us just perfect hints of the right words. So, Alexander, you're welcome. Good evening, and thank you very much. When you are not the first, the second, and the third, even the fourth to speak, a lot of what you wanted to say has been mentioned already. So the only thing left is just to join the previous speakers. Therefore, I would like to say that I'm happy to join a lot of words voiced here about the fact that the state is not dying out and it will not disappear, and you'd better not expect that. And being a scholar, I can say that I definitely will not live to
see that. It probably changes a little bit the tune of the statement, but it does not change the essence. So, not to repeat on what has been said here, I would like to start as a sociologist with a pretty frequent rhetorical approach. The life gives a hint on this. And on my way here, I encountered a situation, not somewhere, not during a talk with a cab driver, but it was while I was going here in the lift of the Russian National Economy Academy, and I heard a conversation between two young people, probably they are students here, and the lady was telling the young man such a thing. Judging by his surname, he should go to different protests and marches and demonstrations and so on. But on the other hand, he should understand who gives him the money on the tasks and projects that he works on. So he'd better not go to the marches. I don't know what the surname of that person was and how it should provide for these or those obligations. So let us not dwell upon that. But what is obvious is that in this description and statement of a fact, what we face is a pretty interesting situation which has a more general meaning, approximately like that. Of course, the state faces its citizens, or the citizens faces its state as people that have the right to vote, the right to pay taxes, under certain conditions also have passive elections right. And there are results of sociological polls, and these people try to be really fine-tuned, but still they act as a homogeneous, multiple member equation with certain age groups, professions, jobs, and so on and so forth. So it would have been strange and incorrect talking about the prospects of the state and its possibilities to withstand this pretty problematic future. So it would have been incorrect to forget that the real social life is different. Of course, it looks differently in different countries, but formation of different kinds of groups and formation of different kinds of unities not measured by statistics or polls very often is really a serious issue for the state. And if you wish, it is a serious issue for those who are not part of those groups. Probably I'm not really clear, but I would like now to clarify what I mean. So I just would like to remind you, first of all, though it has been mentioned, and to a certain degree it is true, the modern state is a novelty. The modern state has not existed forever. Political unities have existed forever, but the modern state has not, and the modern state that we deal with in the modern world is a result of a pretty novel development that was, apart from other things, about the fact that different ethnic formations, groups, unities, different free cities were supposed to be destroyed. The state
has leveled all of them, and it was the state that created a separate individual that is now thinking about what it would like to gain from it, like protection and healthcare assistance, education for kids, and so on and so forth, and probably some additional sense as well. Своей гильдии никакой смысл от государства не нужен, да? Значит, ему не нужно, чтобы его воспитывал, условно говоря, французский король. Да, значит, у него для того, чтобы выяснить, в чем состоит смысл его жизни, есть совершенно другие специально обученные люди и совершенно другие способы его социализации. Вот когда он сталкивается, этот человек, он сталкивается с чем? Он сталкивается с высвобождающимися на его глазах опасностями внешнего мира. Я имею в виду ту эпоху, когда государство только возникало, да? Это появляются какие-то бродяги, какие-то появляются, значит, извините, нелегальные мигранты, значит, которые в то время называются совершенно иначе. Появляются люди, которые, как это называется, по-английски masterless, да, значит, у которых нет господина, да, значит, они бегают туда-сюда и представляют опасность для благополучных граждан. Кто их защитит, да? Вот у них возникает потребность, если угодно, впервые возникает потребность в некоторой безличной машине государства, которое гораздо эффективнее, гораздо аккуратнее следит за всем. И естественно, что если проследовать сейчас всю историю, то мы досвету, значит, не управимся. Да? Проблема состоит в том, что время от времени, действительно, до 150, я бы сказал так, вот лет, последний, возникает соблазн представить дело так, что можно все-таки будет без государства обойтись. Время от времени возникают ситуации, когда кажется, что международный порядок, подчеркиваю, международный, потому что государство – это территориальное образование. Государство, территориальное образование, граждане – это те, кто находится на данной территории. И вот возникает соблазн представить дело так, что государство потихоньку отмирает, и разные другие способы саморегуляции приходят на его место. Вот сейчас мы снова видим, что это опять не получилось. Причем не получилось в совершенно другой ситуации. Это получилось не в ситуации, когда, скажем, там каждое государство совершенно вот по отдельности, ну или, по крайней мере, в больших каких-то блоках, как накануне Первой мировой войны, вот этой страшной революции. Мы никуда не денемся от всех международных взаимозависимостей, которые сейчас есть. В образовании куда мы денемся от международных взаимозависимостей? В науке куда мы от них денемся? В медицине. Мы что, будем, значит, утверждать, что какое-нибудь крошечное государство, не будем говорить об огромных, прекрасных, замечательных государствах, вроде нашего, которые могут от всех отгородиться и в случае необходимости придумать всю медицину сами с нуля. Нет, ну, значит, возьмем какое-нибудь маленькое государство, которое на это не способно. Значит, оно будет ориентироваться на международную медицину, на международную науку, на международное образование, международные стандарты образования, международные способы получения образования. И вот на фоне всего этого все равно выясняется, что государство нуждает, что мы нуждаемся в государстве как безличной силе, которая предстает как что? Говоря старым философским языком, как инструмент всеобщего, как орган всеобщего, как представитель того, кто не может защитить себя, не может обеспечить себя, не имеет ресурсов для того, чтобы сделать для себя много разных хороших вещей, не просто сам, а через свои группы. Вот какие проблемы у нас здесь возникают? Я понимаю, что начинаю увлекаться, я кратко хочу сформулировать эту проблему. Проблема стоит в следующем. Государство в тот момент, не только у нас, но для нас, мне кажется, это является в высшей степени актуальным. Государство в тот момент, а этот момент продолжается не год, не два, но продолжается по меньшей мере там, да, 2 с лишним десятилетия, когда кажется, что оно находится не то чтобы в состоянии упадка, а вот в русле того замечательного развития, модернизации, да, которое в принципе идеологически предстает как размывание традиционных политических территориальных общностей. Передачу многих их функций экстерриториальным общностям, передачу многих их функций международным организациям, не только транснациональным корпорациям, но и многим другим международным органам. Вот здесь ясно, какое будущее, ясно, какое место в этом будущем государства, и ясно, что при этом происходит. При этом происходит не включение только человека в международное общение, а происходит новое усиление разного рода общностей, которые вместо того, чтобы ограничиться какими-то скромными притязаниями, претендовать лишь на какие-то достаточно небольшие результаты,
осваивают или присваивают себе, часто это бывает именно так, инструменты, оставшиеся от старого государства. Когда речь заходит об укреплении государства, и это та позиция, тот момент, который я хотел специально акцентировать сегодня, когда речь заходит об укреплении государства, как это заходит, например, сейчас, одна из самых больших, самых важных опасностей состоит в следующем. Под укреплением есть запрос на укрепление государства. Это запрос, еще раз, да, со стороны той малоопределенной, размытый в социальном смысле, предстающий, вот как говорят старым философским языком, множество, массы людей, которые не нашли себя, не нашли поддержки, не нашли ресурсов, не нашли каналов самореализации через какие-то общности. Но что они получают в ответ, когда они говорят, мы хотим больше государства? Кто приветливо улыбается им, да, значит, говоря, государство это я. Очень часто, а государство это, извините, это не только высшие чиновники государства. Государство это огромная система, государство это множество занятых в государстве позиций, на каждой из которых сидит человек, вполне возможно, лояльный вовсе не этому всеобщему, а какой-то другой, гораздо менее обширной и гораздо более корыстной группе, чем нам бы хотелось думать. Вот это выедание государства изнутри различными группами, их очень ласково достаточно называют группы интересов или группы влияния. Мне кажется, что важно понимать, что интересы и влияние – это когда есть отдельная власть, отдельное влияние, еще где-то отдельные интересы. Да. Скорее всего, да, речь должна идти все-таки о том, что многочисленные, пока что слабо представленные в, если угодно, там, в юридическом, в конституционном каком-то, да, виде, и даже в социологическом языке группы пытаются свои локальные, частные, отдельные, сепаратные интересы представлять в качестве всеобщих, часто преуспевают в этом, и когда речь заходит об укреплении государства, о новой роли государства, важно, чтобы это государство было тем самым всеобщим, тем самым, если угодно, нейтральным, техническим государством, которое способно вместе с тем опираться и гарантировать солидарность большинства своих граждан, а не государством любой из соперничающих внутри него сравнительно небольших, но очень влиятельных групп. Спасибо. Спасибо большое. Я сегодня в роли воспоминателя старых баек почему-то здесь оказываюсь. Я вспомнил вот историю, с которой начал Саша, напомнила мне очень старую интермедию Геннадия Хазанова про человека по фамилии Дыркин, которому очень тяжело жилось. Ну, как-то плохо, несерьезно не воспринимает. И вот он однажды увидел случайно учебник русского языка, автор Борхударов. И он вдруг понял, вот секрет-то в чем. Фамилия прекрасная, как вообще, как горная речка течет, и камни какие-то. И взял он эту фамилию, и сразу у него жизнь пошла по-другому. Может быть, в этом тоже секрет. А я как раз подумал, что вот одна из стран, которая добилась очень выдающихся успехов в госстроительстве и в экономическое чудо, Южная Корея. Там, как известно, есть 3 фамилии. Ли, Пак и Ким. Да, вот и все. Может быть, как раз пойти по этой модели, упростить модель-то нашу, имя образования. Ну, мы много говорили о разных аспектах. Как есть замечательное, непереводимое на русский язык выражение английское last but not least. Как же уж обойтись без государства как гаранта безопасности в прямом самом смысле, военном. И именно поэтому мы пригласили Андрея Фролова, который редактирует журнал «Экспорт вооружений». И вот про все эти железки знает больше всех нас тут вместе взятых. Но, как мне кажется, дело-то не только в железках. Если мы смотрим на государство вперед на несколько десятилетий, как мы пытаемся это делать, технологические войны за счет исключительно технологического преимущества, о чем тоже еще недавно думали как о панацее, на самом деле показала самая новейшая история, что это не так. Что, в общем, технологии технологиями, а все равно решают все люди. Будет ли это и дальше так, или, может быть, как раз
людей техника победит, или роботы там придут, или я не знаю кто. Андрей, пожалуйста. Спасибо за возможность свои какие-то мысли высказать по поводу государства и военного аспекта. Первое, с чего хотелось бы начать, как мне кажется, в ближайшие 20-30 лет роль государства для реализации и осуществления функций безопасности, она никуда не исчезнет. То есть эти функции могут как-то видоизменяться, что-то может уходить, как сейчас говорят, на аутсорсинг, что-то может наоборот добавляться, но государство как ключевой игрок в сфере внутренней и внешней безопасности, она, безусловно, мне кажется, свои позиции сохранит. И я в своем выступлении хотел бы сосредоточиться именно на военных аспектах, то есть функции государства как с точки зрения полиции, с точки зрения внутренней безопасности, я здесь рассматривать не буду. И говоря опять же о государстве, наверное, вот в этой сфере, наверное, стоит буквально одной фразой сказать по поводу того, будут ли войны в ближайшие годы. Но они, конечно, будут, и по сути дела, как мне кажется, они не изменятся, по сути. То есть один человек будет стараться нейтрализовать, как сейчас модно говорить, другого человека, который состоит в противоположном лагере. Вопрос только в эффективности и в скорости этого процесса. Значит, кроме того, мне кажется, еще почему государство останется. Опять же, всякие мои упрощения, они сделаны для того, чтобы более ярко какой-то тезис донести. Значит, вот условные единицы, которые в золотом миллиарде находятся, они банально будут себя более четко с государством идентифицировать, потому что именно за счет социальных благ каких-то, которые оно предоставляет, и защиты. Поэтому, опять же, вот, о чем мы уже много сегодня говорили, это тоже один из факторов, в моем понимании, что государство в ближайшие десятилетия это как данность. По поводу перспектив, по поводу трендов, я бы их разделил на два блока таких больших. Это технологический и психологический, социальный. Вот Федор уже про железки сказал. Мне кажется, как раз вот в железках где-то уже сегодня, то есть вот железо в военном деле это как некая такая машина времени в будущее. То есть мы уже сегодня можем примерно представить, как будет выглядеть военная машина государства в ближайшие 20, 30, 40 лет. Потому что современные программы вооружений, я имею в виду не как финансовый институт или инструмент, а именно как некие научно-технологические программы, это программы, которые растянуты на несколько десятков лет. И, например, уже сегодня, в 2017 году, мы уже можем представлять практически по всем странам, какие у них будут через 20-30 лет корабли, какие у них будут самолеты и какие у них будут там подводные лодки, спутники и прочее. В качестве примера, вот известная американская программа, самая дорогая в истории, создания и закупки истребителей 5-го поколения. То есть закупки планируется осуществлять только Соединенными Штатами до 2035 года, а сама программа с учетом эксплуатации самолетов, ремонта, это 2070 год. То есть уже мы сейчас можем сказать, что если не случится чего-то революционного и самолеты не отменят, то F-35 в 2070 году будет стоять на вооружении ряда государств. Примерно такая же картина по ведущим странам мира, как то Россия, Франция, Китай, которые ведут собственные разработки. Другим важным фактором, может быть даже где-то парадоксальным, является то, что государство фактически будет выступать главным заказчиком услуг оборонных компаний. То есть оно будет формулировать и формировать спрос на создание новых образцов вооружений и военной техники. И при этом, опять же, парадоксально, оно будет единственным игроком, как мне кажется, который сможет эти разработки финансировать. Приведу пример. Например, в структуре Министерства обороны Великобритании расходы на НЕОКР в 2015 году составляли 3 миллиарда фунтов стерлингов. У Франции в 2016 году 3,8 миллиарда евро. Бюджет США на военный НЕОКР предусматривает трату 71 миллиарда в 2016 году финансовом. Наш военный бюджет в 2016 году, если по курсу среднегодовому считать, порядка 4 миллиардов долларов был.
И это не считая того, что в каждой стране есть маленькие хитрости, когда ряд военных статей, они размазываются по другим министерствам. То есть де-факто расходы на военный неокр, они намного больше, может быть даже в разы. При этом, как мы видим, конкуренцию государству как заказчику и эксплуатанту боевых платформ в будущем никто не сможет составить. Потому что если мы даже возьмем самый успешный, наверное, на сегодняшний день негосударственный проект, как то исламское государство, как некий такой контрагент государству, да, вот у них по разным оценкам годовой бюджет был порядка $1 миллиарда. То есть даже если они захотят что-то создать, у них просто банально не будет денег для создания каких-то аналогичных государству высокотехнологичных платформ. Не менее важным, опять же, в развитии вот этого тезиса, как мне кажется, в будущем будет тот факт, что мы стоим на заре некой технологической революции в военном деле, которая называется так в простом виде создание оружия на новых физических принципах. На самом деле до сих пор никто точно не знает, по крайней мере в среде непосвященных, что это за такое оружие. То есть лазерное вроде бы люди видели, ну а что там будет дальше, никто не понимает. Хотя сам термин уже начинает жить своей жизнью. В частности, даже был в программной статье кандидата в президенты Владимира Путина в 2012 году, целый абзац был посвящен созданию оружия на новых физических принципах. И, ну, мне кажется, это скоро станет реальностью. В качестве иллюстрации недавно услышал такой факт, что в Китае удалось взломать 2 гена человеческих, которые позволяют увеличивать силу человека, ну, в зависимости от концентрации каких-то там вот генетических изменений от 40 до 250%. Правда, в результате получается снижение продолжительности жизни. Ну вот, по сути дела, такой биологический киборг, что ли, получается. И опять же, это только исключительно, мне кажется, государственные, в значительной степени, инвестиции в эти все проекты. Ну и, опять же, следствием вот этого бесконечного технологического процесса станет, опять же, изменение роли ядерного оружия, потому что даже вот вчера Сергей Шойгу отметил о возрастающей роли высокоточного оружия, которое постепенно заменяет собой ядерное. Это с одной стороны, а с другой стороны проблема будет еще и в том, что будет снижаться порог чувствительности по применению ядерного оружия, поскольку само оружие будет все более миниатюрным, появится возможность контролировать мощность взрыва, и в ряде случаев у военных, я думаю, будет искушение не днями и неделями бомбить Алеппо или там условный город, когда какой-то квартал можно будет зачистить боеголовкой мощностью там 1 килотонн, потому что все дома лягут и все. Это вот такие какие-то очень, может быть, сумбурные технологические моменты. Что касается человеческих измерений, действительно, вот пример исламского государства и противостояние его вот этой структуры, да, государственным игрокам, оно показывает, что, наверное, и в будущем роль негосударственных каких-то объединений, структур, которые будут себя противопоставлять государству и пытаться с ним военными методами воевать, оно будет нарастать. При этом, опять же, парадоксальным, может быть, фактом, опять же, на примере исламского государства является то, что превосходство в технологиях не всегда будет играть в пользу государства, потому что какие-то высокотехнологичные решения можно будет парировать очень простыми ответами. Например, тоже исламское государство для того, чтобы избегать слежения со стороны беспилотников, спутников, они могут натягивать тенты над улицами городов и спокойно передвигаться вот в каком-то определенном квадрате. Или же поджигать нефть, совсем примитивная история, для того, чтобы было сложно в оптическом режиме какие-то цели там наблюдать. Это приведет как раз и к изменению, наверное, роли человека на войне. Потому что высоким технологиям будет противостоять, ну, как ни странно, наверное, человеческая плоть. Опять же, пример из конфликтов современности. Вот так называемые шахид-мобили, то есть самовзрывающиеся автомобили того же исламского государства, это, по сути дела, аналог высокоточного оружия, где в роли системы наведения выступает человек, ну а точность, с одной стороны, регулируется человеком, с другой стороны, просто довольно большим весом взрывчатки, которая в этой машине находится. И, опять же, парадоксальным является тот факт, что исламскому государству удалось, в принципе, наладить серийное производство
системное ведение под названием «Люди», самоубийцы, камикадзе, их можно как угодно называть. И я думаю, что с ростом развития биотехнологий, возможности по штамповке людей, которые будут готовы умирать, с учетом того, что я уже выше говорил про взлом гена, вот здесь как раз у государства такая, мне кажется, довольно большая зона уязвимости может появиться, которую все-таки будет сложно парировать даже и техническими средствами. С другой стороны, вот этому тренду будет противостоять, опять же, уже мы сейчас видим, рост киборгизации, как можно это назвать, или механизация личного состава. То есть экзоскелеты уже существуют. Понятно, что роль роботов всяческих видов будет возрастать, но, опять же, мне кажется, и через 20-30 лет никто не сможет решить проблему для, опять же, робота приоритизацию целей. То есть в любом случае человек, мне кажется, будет финальным звеном, который будет отдавать решение по поводу уничтожения того или иного противника, который даже будет перед роботом находиться. Ну и последнее, что хотел бы сказать, вот сегодня мы тоже уже об этом говорили, для государства, я имею в виду сильного, мощного государства, которое может себе позволить большую армию и дорогие военные игрушки, в горизонте 20-30 лет станет актуальной, мне кажется, новая дилемма. Если в 20 веке это было пушки вместо масла, то в середине 21 века это будет пушки вместо пенсий. Потому что любое правительство должно будет выбирать между социальными обязательствами, которые, как мы уже видим, в некоторых бюджетах составляют существенный процент, и военными расходами. И, опять же, парадоксальным образом снижение военных расходов в пользу социальных может как раз и затормозить вот те прекрасные военные перспективы создания оружия на новых физических принципах, потому что на это просто банально не будет денег. Но как бы то ни было, заканчивая свое выступление, я думаю, что государство и война это будут и через 20, через 30, через 50 лет абсолютно неразрывные понятия, и государство из этой области никуда не уйдет. Спасибо. Спасибо. Мне кажется, пушки вместо пенсии – это богатая идея, которая может объединить ультрареакционеров и ультралибералов, потому что одни любят пушки, другие не любят пенсии и так далее. Я очень благодарю всех участников. У нас еще есть некоторое время, достаточно для дискуссии, но прежде чем мы перейдем к общей дискуссии, у нас есть два человека, которые изъявили желание выступить, что ли, дискуссантами, как это красивое русское слово есть. Дмитрий Орлов, пожалуйста. Спасибо, Федор. Говоря об образе желаемого завтра, думая точнее о нем, я думал, в чем же, так сказать, этот образ долго. Думал, вот сейчас он мне как раз пришел. Прекрасная фраза Андрея Фролова в предыдущем выступлении. Высоким технологиям будет противостоять человеческая плоть. Ну, можно было бы добавить бренная, грешная, там, по-разному. Мне кажется, именно в этом то самое противоречие, о котором, в том числе, разных проявлениях и формах которого я сейчас постараюсь говорить. Прежде чем говорить о 7 проблемах, взаимосвязанных проблемах будущего, я бы хотел сказать о методологии. Кто нужен сегодня для анализа процессов в будущем, в ближайшем будущем и в будущем отдаленном, в горизонте 20-30 лет? Разные люди. Вот в том числе, кстати, для того исследования, о котором говорил Валерий Федоров в начале, поистине эпохального, на мой взгляд, во всяком случае, замыслу. Социальные инженеры, люди, разбирающиеся в социальной инженерии на ближайшее будущее, и такие визионеры, так сказать, обладающие, я говорю, конечно, о российской реальности, обладающие серьезным взглядом, способные помыслить, да, собственно, ту систему, которая будет складываться. Ближайшая перспектива. Что, мне кажется, будет определять проблемы ближайшего будущего в нашей стране? KPI власти, любой власти, федеральной, региональной, люди, элитные группы, группы интересов, о которых уже говорили, будут задавать вопросы. Насколько она эффективна, насколько она адекватна,
насколько значит, она приносит обществу те результаты, которые общество хотело бы видеть. Бюджетная эффективность, причем понимаемая не, так сказать, пошло, эффективный регион тот, в котором, так сказать, бездефицитный бюджет, а понимаемая достаточно дифференцируемо. И, наконец, собственно, борьба за ресурсы. Это три, мне кажется, проблемы, краткосрочные и среднесрочные. Долгосрочные, взаимосвязанные несколько между собой проблем. Первая проблема роста. Какой рост? И каждый из них, между прочим, содержит в себе серьезные противоречия. И взаимосвязи содержат между собой противоречия. Какой рост? Инерционный или значительный? 1,5% или 7%? Если значительный, значит необходимо развивать человеческий капитал и создавать квалифицированные рабочие места. Для этого нужны деньги, инвестиции. Вопрос, насколько удастся в горизонте 10-20 лет интенсифицировать, значительно интенсифицировать, а не как сегодня, инвестиционный процесс. Создание высококвалифицированных рабочих мест повлечет за собой роботизацию. А значит, в этом же самом горизонте 10-20 лет возникнет проблема отчуждения. Вечная проблема, не зря на экраны выходит фильм о Марксе. Проблема отчуждения. Каким образом, значит, на нее отвечать? И новая промышленная революция, о которой много говорят, или создание нового, так сказать, технологического уклада, совершенно очевидно не будет происходить там, где происходило создание предыдущего экономического уклада. Потому что там уже живут, если грубо говорить, да, выгодоприобретатели от той промышленной революции в Силиконовой долине. Это дает нам шанс, некоторый шанс, которым мы или воспользуемся, так сказать, да, или будем жить по формуле, которая уже здесь прозвучала, пушки вместо пенсии. Не хотелось бы, честно говоря, такой перспективы. Как преодолеть отчуждение? Серьезный вопрос. Мне кажется, он будет чрезвычайно важен. Важнее даже, чем роль государства, о которой я тоже скажу. Это самозанятость, это волонтерство, это доходы для всех, гарантированный доход для всех. Мне кажется, даже с учетом ограниченных возможностей России, я думаю, они будут оставаться ограниченными в горизонте 10-20 лет, гарантированный доход станет необходимостью, потому что, значит, низкоквалифицированные рабочие места будут вытесняться, значит, соответственно, людей придется содержать. И пенсии, ну, в широком смысле пенсии, разного рода, значит, пособия, да, они станут абсолютно необходимыми. Государство благосостояния из этого не вырастет, но это, мне кажется, абсолютная необходимость вот этого горизонта 10-20 скорее летнего. Ну и, наконец, последнее о роли государства. Я не верю, мне кажется, это, так сказать, нерационально, верить в государство как великого монстра, значит, усиливающегося. Да, безусловно, это будет сеть, возможно, всепроникающая сеть. Я так это вижу. Да, полицейское государство в смысле глобального контроля, но не глобальной слежки, не глобальной агрессии в отношении граждан. То есть контроль и, значит, грубые методы прямого, так сказать, прямого соприкосновения, их не нужно, мне кажется, отождествлять. И тем более мне не кажется, что такие элементы государства, как армия и полиция, будут доминирующими в будущем. Тем более, если мы говорим об образовании и здравоохранении как, значит, очень существенном, ну, кто-то говорит даже о доминирующем, об очень существенном сегменте занятости. Подводя итог, хотел бы сказать, что общество, которое ждет нас даже в ближайшем будущем, будет намного более сложным, чем сегодня, а в отдаленном будущем, еще раз говорю, в горизонте 20 лет, эта сложность возрастет многократно. Вот. И если, так сказать, сегодня не
думать о будущем, об образе том самом желаемого завтра, если не пытаться сконструировать контуры и горизонты этого самого желаемого будущего, проблемы различных групп населения, и элиты, там, правящего класса, и проблемы страны как, так сказать, субъекта там, мировой политики, как субъекта смыслов, кстати говоря, они будут только нарастать. В общем, за то, чтобы, так сказать, контуры, параметры, образ будущего были нам с каждым днем и с каждым годом все яснее и ближе. Спасибо. Мне нравится, что Дмитрий закончил тостом. К сожалению, нам нечем, так сказать, подкрепить, но тост замечательный. Мне кажется, одна мысль мне показалась крайне важной в том, что сказал Дмитрий Орлов, по поводу, с одной стороны, необходимости вот этого вот базового социального обеспечения, там, гарантированного дохода, но это не путь к государству благосостояния, а это путь к государству выживания на самом деле. Выживание не в смысле конкретных людей, а государства как института, потому что боюсь, что действительно в той экономической реальности, которая существует и будет дальше развиваться, о благосостоянии в прежнем понимании, как это было там в середине, ну скажем, в третьей трети 20 века можно уже забыть. А вот государство, которое гарантирует от социального взрыва, давая что-то, это действительно очень существенно. Марина, пожалуйста. Да. Ну, только время уже заканчивается. Да. Большое спасибо за предоставленную возможность. Я здесь представляю, как ни странно, два других форума. Это Московский экономический форум и Всемирный русский народный собор, где, конечно, тоже ведутся дискуссии о будущем государства. И я, поскольку не претендую, конечно, на осмысление этой темы, хотела бы, собственно, привести несколько фактов, которые в последнее время мне попались во время определенной подготовки экспертных документов и публикаций, и высказать свое предположение о роли этих фактов и, может быть, спросить мнение наших экспертов. Ни для кого не секрет, что последние уже там далеко не 5-10, а это уже счет пошел на десятки лет, есть тенденция того, что, грубо говоря, бедные беднеют, богатые богатеют. Данные последних лет, ну, они какие-то просто чудовищные. То есть Credit Suisse, например, в 2015 году посчитал, что почти 50% мирового богатства менее чем 1% людей принадлежит, но это еще не все. Из оставшейся половины тоже больше 30, всего лишь полумиллиарда, то есть фактически они свели к тому, что около 80% мирового богатства менее чем 10% людей принадлежит. Есть цифры вообще более гораздо такие чудовищные, что там посчитали, вот есть такой Oxfam, такая организация, которая ведет подсчеты, они там высчитали, что 60 самых богатых людей мира владеют большими капиталами, чем половина вот самых, так сказать, бедных по доходам. Вот. И ОСР, в частности, например, как сегодня уже упоминалось, высчитала, что за прошедшие 100 лет мы вернулись назад к распределению богатства. А именно, например, по их данным, в Бразилии и Мексике уровень неравенства такой же, как во времена Симона Боливара. Как бы это ни звучало странно. Также есть подсчеты интересные по Советскому Союзу и царской России, где тоже интересным образом, у нас вот есть исследователь, не буду отнимать время на цитирование, но подсчитали по индексу Джини там и так далее, коэффициенту фондов. Короче говоря, получается, что у нас сейчас уровень неравенства в России современной больше, чем, значит, до Октябрьской революции. Вот так вот. И что касается нас, то нас тут вот причислили 2 года назад к стране с самым большим уровнем социального неравенства. Правда, спорили с вот этим Global Wealth Report. Наши эксперты утверждали, что у наших граждан квартиры, которые сотни тысяч долларов стоят, и поэтому нельзя, так сказать, вот наших людей считать такими бедными. Но я думаю, с учетом упрятанных в офшорах капиталов наших богатых, то на то и выйдет. И мы вполне можем претендовать на одну из самых в этом смысле стран с самым большим разрывом. Так вот, это вот о грустном. А теперь факты гораздо более, на мой взгляд, странные и интересные. Может быть, вот у нас, поскольку Валерий Федоров ВЦИОМ, я не знаю, подтвердит ли ВЦИОМ, потому что это данные Института социологии Академии наук.
Они проводили не раз опросы, связанные с темой восприятия людьми справедливости. И в частности, в 2012 году, например, у них был такой доклад, о чем мечтают россияне. Как выяснилось, что среди именно личных мечт, если так можно сказать, на первом месте стояло личное благополучие, на втором здоровье свое и близких, на третьем месте оказалась, как это ни парадоксально, мечта жить в более справедливо устроенном обществе. Далее, если уже их спрашивали, мечта о будущем России как государства, то тоже был ответ на первом месте: социальная справедливость, равные права для всех и сильное государство, внимание, заботящееся о своих гражданах. И, кроме того, последний был их доклад о бедности, в котором оказалось тоже парадоксальным образом, что нынешнюю ситуацию как несправедливую оценивают в России не только бедные, но и средний класс, и даже люди с высокими доходами, у которых у самих все, в общем-то, в полном порядке. То есть мы, получается, видим такие тенденции, которые ни для кого не секрет, что люди, с одной стороны, они живут как бы все хуже, и мечты о государстве вот этого всеобщего благосостояния, двухтретьевом обществе волшебном, которое там в Германии существовало в середине 20 века и так далее, эти мечты как-то все тускнут, а в то же время запрос на эту социальную справедливость становится все больше и больше. И тогда возникает вопрос: можно ли, в принципе, эти две тенденции свести вместе и как? Вот у меня есть предположение, что если из этой ситуации выход и есть, то, наверное, он состоит в том, чтобы как-то переформатировалась или стала другой модель экономической глобализации. Потому что возникает такое ощущение сейчас, что только государство достаточно суверенное могло обеспечивать вот это самое благосостояние. У него были бизнесмены, которые платили налоги здесь, а не на Каймановых островах. Опять же, граждане были свои, а не, так сказать, граждане, которые приехали. Ну, я не знаю, насколько это этично, но все-таки вот есть граждане. Ну, как Стиглиц в своей работе сказал же, что это гонка на дно. Он говорил об Америке, о том, что все дешевые рабочие места уходят тем, у кого низкая квалификация и кто готов работать за еду, а средние рабочие места становятся никому не нужны, о чем сегодня вот тоже уже коллеги неоднократно упоминали. Но дело в том, что если государство, вот, собственно, возвращаясь к нашей теме, не может это никак проконтролировать, то есть если корпорации, которые управляют в большинстве случаев серьезно там, экономическими процессами, они государством не контролируются, поскольку они все имеют прекрасные возможности выводить свои средства, вести операции на транснациональном уровне, да и бюджет у них побольше, чем бюджеты многих вообще-то государств, то в таком случае ничего нельзя сделать, и мы тогда идем, значит, и несемся просто на поезде вперед к какому-то, ну, такому феодальному капитализму. То есть это такой термин, который употребляют уже даже вполне экономисты, далеко, знаете, не радикальные антиглобалисты, а вполне умеренные. И вот у меня возникает вопрос, можно ли каким-то образом вернуть контроль государства над вот этой сферой? Потому что если нас ждет вот это будущее, где вот кому-то там подбрасывают какой-то немножко там, значит, средств, чтобы они только там выжили, при этом вот у нас еще нам нарисовали прекрасные картины, связанные с военно-промышленным комплексом. Ну вот знаете, это вот у меня такое ощущение, что это как, помните, две книжки в нашем детстве были «Незнайка в солнечном городе» и «Незнайка на Луне». Вот такое ощущение, что вырисовывается у нас какой-то сейчас ужасный гибрид перед нами, когда, в принципе, будут вот эти все красивые штучки, как вот были в солнечном городе, но только жить они все при этом будут, люди в этом государстве, вот, по сути, по каким-то правилам, как в джунглях. И тут вопрос, только ли вопрос это прагматически все это решить, или есть этический компонент, ведь все-таки люди так жить не хотят. Есть ли у государства механизм превратить это желание не хотеть так жить в реальные действия и, воспользовавшись этим желанием, оперевшись на него, может быть, и дальше его превратив через какие-то легитимные формы в законы, еще во что-то, все-таки этот процесс повернуть вспять? У меня вот лично ответа на этот вопрос нет, я бы только хотела надеяться, что это удастся. Но мне очень интересно, что думают наши коллеги. Спасибо. Спасибо большое. Мне где-то уже доводилось слышать, что вот упомянутая книга Носова, она сыграла роковую роль, потому что многие из тех, кто стал как бы основоположниками нового русского капитализма, они его представляли именно по этой книге. Вот такой и получился. Ну, может быть, со временем все исправится. Коллеги, у нас есть некоторое время еще. Если наши рассуждения вызвали вопросы, комментарии, пожалуйста.
Только, я не знаю, микрофон тут носит, не носит? Носит, да? Микрофон, иначе вас совсем не слышно. Вадим Цветков, небезызвестный активист, посещал еще с диссидентских времен. И кроме того, в диссидентском варианте я занимался цивилизационными процессами. И у меня здесь вот такой простой вопрос. Значит, или точнее тезис, на который я хотел бы, чтобы вы ответили. Значит, если изменить все, вот, так сказать, военные ресурсы, которые имеются в мире, мы могли бы построить роботизированное, абсолютно либо роботизированное благополучие, значит, человечества в мире. Это первый момент. Второй момент. Одну минуточку. Ну вот я тут уже немножко забыл, что хотел сказать. Второй момент, что мы должны что-то сказать, мы должны были бы все ресурсы наши направить на эволюцию цивилизационного процесса в направлении космоэтнической, суперчеловеческой